Hi, welcome Ungachaya, and thank you so much for all the support so far. And in this video, you of course know what we're going to talk about, and it's really important for us to know இது ஏன் வந்து இவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டாக பேசப்படுது and how it's going to affect us for immigrants in the UK, and இதை தாண்டி நம்ம எப்படி வர்றது and how do we stay ahead even if the laws become permanent. ஸோ அதை பற்றி எல்லாமே இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். May 2025 ஒயிட் பேப்பர் வந்து சென்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. இட்ஸ் லைக் அதை பற்றி நான் சொல்கிறேன் அது என்னன்ட்டு, பட் இன்னும் அது லா ஆகலை. ஸோ லெட்ஸ் ஜஸ்ட் கெட் இன்டு த வீடியோ. இந்த ஒயிட் பேப்பர் லாஸ், இந்த இமிக்ரேஷன், டென்யூர், ஆல் ஆஃப் திஸ் இட்ஸ் ஜஸ்ட் பேனிக் இல்லையா? கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்கும். ஆனால் what I'm trying to say is அது இன்னும் பெர்மனெண்ட் ஆகலை, but what I'm trying to say is there's no need to panic. நம்மளால் we can't control all the things, right? So நம்மளால் என்ன கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்படின்றது அனலைஸ் பண்ணி here I am breaking it down for you so that we stay ahead of what can actually happen in the future. நடக்கலைன்னா ரொம்ப சந்தோஷம், பட் நடந்துச்சுன்னா we can again deviate and or stay ahead. First question அது எனக்குமே இருந்துச்சு, இந்த immigration white paper, what does that mean? இந்த white paper ப்ரப்போசல்னால் என்ன, அதை பற்றி தான் இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த white paperனால் என்னென்னா அது இன்னும் லாவாக வந்து அவங்க இன்னும் ஃபுல்லாக பண்ணலை. இது வந்து ஒர்க் மட்டும் இல்லை, ஃபேமிலி விசா, ஸ்டூடெண்ட் விசா அண்ட் ஆல்சோ டிபெண்டன்ஸ் ஹூ கம், அது எல்லாமே சேர்த்து தான் வந்து இந்த ஒயிட் பேப்பர் லாவில் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக போட்டிருந்தாங்க. What are the major changes that we should know as immigrants? Abdina, first, salary threshold increased and immigration salary list scraped. So first, in order to qualify for a skilled worker visa, the amount, the salary has to be above 38,700 pounds. I think last time it was around 30,000, but வந்து கொஞ்சம் increase பண்ணி 38,700 அப்படின்ற ஒரு ரேஞ்சுக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட். அண்ட் இதில் வந்து இன்னொரு கான்செப்ட் இருந்திருக்கு, லைக் ஸ்பெஷல் டிஸ்கவுண்ட் ஃபார் ஷார்ட்டேஜ் ஆக்குபேஷன் லிஸ்ட் அப்படின்றது ஒன்று, அது வந்து டோட்டலாகவே ரிமூவ் பண்ணலாம் அப்படின்றத பிளான் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது எதை பேஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்காங்கன்னா, ஒன்று உன்னோட சேலரி வந்து அவ்வளோ இருந்தால் தான் உன்னால் ஒர்க்கர் லைக் ஸ்கில்ட் ஒர்க்கர் வீசாவில் இங்கே வர முடியும். ரெண்டாவது, என்ன டிஸ்கவுண்ட் இருந்தாலும் இங்கே உங்களால் ஸ்பெஷல் ஷார்ட்டேஜ் ஆக்குபேஷனில் இருக்க முடியாது. இட் ஹேஸ் டு பி இன் திஸ் லிமிட், அண்ட் அது இருந்தால் மட்டும்தான் உன்னால் இங்கே ஸ்கில்ட் ஒர்க்கர் வீசாவில் இருக்க முடியும். அண்ட் இதோட சோர்ஸஸ் எல்லாமே நான் கீழே போட்டுட்ருக்கேன், ஜஸ்ட் ஸோ தட் யூ கேன் வெரிஃபை. நான் இங்கிருந்து தான் படித்து சொல்லிகிட்ருக்கேன். ஸோ அது வந்து நீங்கள் இன்னும் டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கணுன்னா கண்டிப்பாக இந்த சோர்ஸில் நீங்கள் லிங்க் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள், அது யூ கேன் ஆல்வேஸ் கோ அண்ட் செக் இட் அவுட். நவ் ஹவ் டு stay ahead of this particular policy அப்படின்றத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். கண்டிப்பாக உங்கள் த்ரெஷோல்ட் வந்து 38,700க்கு மேலே தான் இருக்கணும். அப்படின்னா என்ன, உங்களோட ரோல் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் when you're coming here for skilled worker visa. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி உங்களோட ரோல்ஸ் என்னன்றது இந்த பர்டிகுலர் லிங்க் இல்லையா, இந்த லிங்க்கில் வந்து நீங்கள் போய் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா அதோட சேலரி லிஸ்ட் ஆர் அதோட சேலரி எவ்வளோ இந்த ரோலுக்கு எவ்வளோ சேலரி அப்படின்றத ஒரு லிஸ்ட் வரணும். ஸோ யூ கேன் see it from there. ஸோ ஃபஸ்ட் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, இந்த ஒரு பர்டிகுலர் பாலிசிக்கு டார்கெட் ரோல்ஸ் தட் நேச்சுரலி exceed 38,700. ஸோ நீங்கள் எதனா ஒரு டெக்னிக்கல் ரோலாக எடுத்தீங்கன்னா அதோட சேலரி 38,700க்கு மேலே இருக்கிறத மட்டும் நீங்கள் டார்கெட் பண்ணி அதோட ஸ்கில்ஸை வந்து டெவலப் பண்ணிவிட்டு யூ ஹாவ் டு ஸ்டாண்ட் அவுட் ஃப்ரம் பீப்புள் தட் ஆர் லிவிங் ஹியர் இல்லையா. ஸோ அதுக்கான சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் என்ன இருக்கோ அதை நீங்கள் பண்ணலாம். மேக் யோர் role really strong and so that you can stand out and get a job here. So in the jobs நீங்க எப்படி பார்க்கணும்னா, these are classified as RQF level 6 plus or graduate level. So இந்த மாதிரி ஒரு டைட்டில் பேஸ் பண்ணி இருந்துச்சுன்னா definitely you can target that. Examples வந்து அதுக்கு என்னன்னா, software engineer, project manager, data analyst, data scientist, cloud infrastructure engineer, civil electrical engineer, UX UI designer, business analyst, AI ML specialist. So in the tool ONSSOC salary tool இதை நீங்கள் பேஸ் பண்ணி உங்களோட பேஸ் சேலரி எவ்வளோ இந்த ரோல்ஸ்க்கு அப்படின்றது இதில் தெரிஞ்சிடும். Second, update your CV and LinkedIn to align with high salary titles.
ஸோ நீங்கள் எந்த ஜாப் போனாலும் சரி, இங்கேன்னு மட்டும் இல்லை, எங்கே போனாலும் உங்கள் லிங்க்டின் அப்டேட்டாக இருக்கிறது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட். ஐ கான் ஸ்ட்ரெஸ் தட் இனஃப். ஜெனரிக் டைட்டில்ஸ் போடாதீங்க. கன்சல்டன்ட் ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட், யூஸ் ரெக்கக்னைஸ்ட் ஹை. ஸோ பேசிக்லி இவங்க ஒரு டைட்டில் கொடுக்குறாங்க இல்லையா, அதை தூக்கி நீங்கள் லிங்க்டின் ப்ரொஃபைலில் போடுங்க. Clearly mention your tools or KPIs, leadership exposure. உங்களோட அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் என்ன இருந்தாலும், உங்களுக்கு எதனா ஒரு அவார்ட் கிடச்சிருக்கா, நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்கில் பண்ணியிருக்கீங்களா, அது எல்லாமே நீங்கள் லிங்க்டின்ல அப்டேட்டடாக வச்சுக்கிறது ரொம்பவே நல்லது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ஆல்வேஸ் அப்ஸ்கில் அண்ட் சர்டிஃபை டு பி இன் அ ஹை டிமாண்ட் ஏரியா ஆர் டு பி இன் அ ஹை டிமாண்ட் ஆர் ஹை சேலரி யார் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்களோ அந்த மாதிரி ஏரியாஸில் கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணி டார்கெட் பண்ணி அதை வந்து நீங்கள் அப்ஸ்கில் பண்ணி வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது. ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் வெரி நைஸ். க்ளவுட் டெக், ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் வழியா ஐ திங்க் டெக்னிக்கலாக இங்கே இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். லைக் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸ் அதெல்லாம் வந்து சம்மர் ரோல். ஸோ அதை நீங்கள் AWS சர்டிஃபிகேஷன் ஒரு ஆர்கிடெக்ட், அஜ்யூர், க்ளவுட், SQL, பைத்தன் இதெல்லாம் வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப நல்லது. ஃபுல் ஸ்டாக் ஃபார் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸ். ஆஃப்கோர்ஸ் AI இஸ் பூமிங். ஸோ ஜெனரேட்டிவ் AI, ப்ராம்ப்ட் இன்ஜினியரிங், டிஜிட்டல் ப்ராடக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இதெல்லாம் நீங்கள் கற்றுக்கிட்டு சர்டிஃபிகேஷன் பண்ணுறது ரொம்பவே நல்லது. இதில் சில ஃப்ரீ பிளாட்ஃபார்ம்ஸும் இருக்குது, விச் ஆர் கூகுள் க்ரோசெரா, மெட்டா கூகுள். கோர்செராவில் நிறைய உங்களுக்கு ஈஸியாகவே கிடைக்கும். மெட்டா கூகுள் அவங்களோட ப்ரொவைட் பண்ணுற ஒரு சர்டிஃபிகேஷன்ஸ். ஃபியூச்சர் லேர்ன், யூடேமி இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாகவே உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் பண்ண ஹெல்ப் ஆகும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரிக்வெஸ்ட் இன்டர்ன்ஷிப்ஸ் ஆர் ரோல்ஸ் வித் ஸ்பான்சர்ஷிப் ஃப்ரெண்ட்லி எம்ப்ளாயர்ஸ். ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக இங்கே இருக்கீங்க அப்படின்னா, யூ கேன் ஆல்வேஸ் ரிக்வெஸ்ட் யுவர் யூனிவர்சிட்டி விச் ப்ரொவைட் ஸ்பான்சர்ஷிப்ஸ் வேர் யூ கேன் அப்ளை ஃபார் தோஸ் இன்டர்ன்ஷிப்ஸ். அண்ட் அந்த இன்டர்ன்ஷிப்ஸ் வச்சு நீங்கள் அப்படியே கன்வெர்ட் ஆகிற மாதிரி you can plan. அது நீங்கள் வந்து you have to talk it out, and maybe once you get the internship, maybe the way you work and the way you talk to people there and உங்களோட board members அது பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ஸ்பான்சர்ஷிப்ஸ் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ மேக் யூஸ் ஆஃப் தட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி whenever and wherever possible. அண்ட் அப்ரூவ்ட் UKVI ஸ்பான்சர் லிஸ்ட் வந்து இங்கே லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். இங்கே நீங்கள் கிளிக் பண்ணி எந்த கம்பெனிலாம் வந்து ஸ்பான்சர் பண்ணுவாங்கன்றதை போட்டிருப்பாங்க. Just apply for those companies and get at least internships there so that you can convert that later. So that's the best option. Next, apply before rules take full effect. So இப்போ வந்து என்னன்னா, இது சும்மா ஒரு பாலிசி வந்திருக்கு, இன்னும் வந்து ஃபுல்லாக அதை வந்து லோ ஆக்கலை. நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, இப்போவே நீங்கள் அந்த மாதிரி பார்க்க ஆரம்பிக்கணும், ஈவன் பிஃபோர் தி ட்ரான்சிஷன் பீரியட். ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு ட்ரான்சிஷன் பீரியட் இருக்கும். எனக்கு எப்போவுமே ஒரு லா அவங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்கன்னா இட்ஸ் இன் தி ஃபியூச்சர், ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வரவங்களுக்கு அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ டு ஸ்டே அவே ஆல்வேஸ் யூஸ் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அண்ட் எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து நீங்கள் ஒரு இன்டர்ன்ஷிப்போ இல்லை சர்டிஃபிகேஷனோ எது பண்ணனாலும் have this done in due course of time, which we don't have enough. ஒரு இது கொஞ்சம் லா ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஹெட் ஆஃப் இருக்கணும். ஸோ யூஸ் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. செகண்ட் மேஜர் சேஞ்ச் என்னன்னா, கிராஜுவேட் ரவுட் வந்து கொஞ்சம் டிக்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பேசிக்லி கிராஜுவேட் ரவுட் வில் பி ஷார்டன். ஸோ நம்மளுக்கு என்ன தெரியுங்க, கிராஜுவேட்டாக நீங்கள் வந்தீங்கன்னா ஒரு 2 years PSWவில் இருப்பீங்க. ஸோ அது வந்து 2 years ஒன்ஸ் யூ ஆர் கிராஜுவேட்டட், ஒரு 2 years நீங்கள் இன்னும் அந்த கண்ட்ரியில் இருக்கலாம். நீங்கள் ஜாப் சர்ச் பண்ணலாம், இல்லை நீங்கள் பார்ட் டைம் பண்ணலாம். 40 hours you can start working. ஸோ 2 years வந்து இருந்துச்சு. இப்போ இந்த பாலிசியில் என்ன ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, 18 months மட்டும். 2 yearsனால் 24 months இருந்துச்சு. அது வந்து இப்போ கட் டவுன் பண்ணி 1.5, that is 18 months தான் இருக்க முடியும் அப்படின்றது போட்டிருக்காங்க. அண்ட் திஸ் இஸ் த சோர்ஸ் ஹவு இட் ஹஸ் கம் டு. இந்த சோர்ஸில் நீங்கள் வந்து இன்னும் படிக்கணும்னா கண்டிப்பாக பாருங்கள். இந்த டைம்லைன் கம்மினால டெஃபினெட்லி இட்ஸ் கோனா இம்பேக்ட் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபார் திஸ் ஜாப் சர்ச். கண்டிப்பாக ஒரு பயங்கரமான ஒரு காம்படிஷன் இருக்கும். அது ஆல்வேஸ் இருக்கும். பட் இப்போ வந்து டைம் கம்மியாக இருக்கிறதுனால இன்னும் அதிகமாகவும் இருக்கும். ஸோ ஐ டோன்ட் நோ ஹவு திஸ் வில் பி டேக்கன் பை ஸ்டூடெண்ட்ஸ், பட் இதுக்கு இன்னும் நிறைய டீட்டெயில்ஸ் இருக்குன்னா நீங்கள் இந்த இதில் பாருங்கள். அண்ட் ஹவு டு ஸ்டே ahead of this அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, டெஃபினெட்லி இது எப்போவுமே சொல்கிறது தான், ஏர்லி பிளானிங், அக்ரெசிவ் நெட்ஒர்க்கிங் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட். அது வந்து முன்னாடியிருந்தே சொல்லிகிட்டு இருக்கோம். பட் இப்போ வந்து நீ எப்படி யார் கூட பேசி எப்படி ஒரு ஜாப் வாங்குறன்றது, it is going to be a definite competition. And building a strong job ready profile, அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்.
ஃபர்ஸ்ட் என்னென்னா ஸ்டார்ட் அப்ளைங் ஃபார் ஜாப்ஸ் ஈவன் பிஃபோர். லைக் நீங்கள் வந்து ஒரு 1 year ப்ரோக்ராம் நீங்கள் வரீங்க, ஒரு 3 months 6 to 9 months இருக்குது. அந்த கேப்பில் வந்து எப்படி ஸ்டார்ட் அப்ளைங். நான் ஏன் இவ்வளோ சீக்கிரம் நீங்கள் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன்னா, அட்லீஸ்ட் யூ நோ வாட் மிஸ்டேக்ஸ் யூ ஆர் டூயிங் அண்ட் அது எப்படி நீங்கள் ரெக்டிஃபை பண்ணி யூ வில் ஹாவ் டு கெட் அ ஜாப் நோ மேட்டர் வாட். ஸோ ரொம்ப ஏர்லியாக ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா இட்ஸ் ஓகே இஃப் யூ ஸ்டில் அப்ளை டு கம்பெனிஸ் அண்ட் பீப்புள் reach out. You will know where exactly you need to. And sponsored jobs nalume it will take some time. ஸோ நீங்கள் முன்னாடியே அப்ளை பண்ணிக்கிறது ரொம்ப நல்லது. ஒரு வருஷம் கோர்ஸ்க்கு வரீங்கன்னா ஆஃப்டர் 3 months sit there and start applying for jobs and get internships that can be changed to sponsored jobs. Highly recommend that. And for example சில sponsorship jobs வந்து September to January next year date அந்த மாதிரி ஒரு ரேஞ்சில் தான் ஓப்பன் ஆகும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கிராஜுவேட்டிங் இன் April 2025, apply in December 2024. You see. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா build a sponsorship ready CV while studying. ஸோ இந்த டைமில் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுறோன்னா பார்ட் டைம் நிறைய பண்ணுறோம். பட் நம்மளோட கோல் என்னமோ அதை நம்ம இன்னும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம். ஐ நோ நிறைய பேருக்கு வந்து லோன்ஸ் இருக்கும் அண்ட் அதுக்காக when you start seeing money, when you start working part time here, அதை ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணி போயிடுற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நானே பார்த்துருக்கேன். ஸோ இட்ஸ் பெட்டர் you use this time to achieve what your real goal is. அது கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் you learn money and then அதை லோன் அடைச்சிக்கிற whatever அது வந்து நடக்க தான் போகுது. ஸோ நம்மளோட கோல் என்னவோ அதை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். that's what I'm trying to say. ஸோ do work part time for internships இருந்தால் ரொம்பவே நல்லது. அதை நீங்கள் earn பண்ணலாம். and take freelance or voluntary tech project roles அது இருந்தாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. அண்ட் சிவி வந்து யூகே ரெக்ரூட்ஸ்க்கு ஒரு தனி ஃபார்மேட் இருக்கும், அது நீங்கள் பார்த்து அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. நான் மேபி I'll just give you a small hint of what UK resumes look like. Network aggressively on LinkedIn, which is very important. ஸோ நீங்கள் ஒரு ஜாபுக்கு அப்ளை பண்ணுறீங்கன்னா இட்ஸ் பெட்டர் டு you know people there and connect with them. உங்களுக்கு முடிஞ்சால் உங்களோட யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கிற அலுமினைஸை கனெக்ட் பண்ணி அவங்க மூலிமா ரெஃபரன்ஸ் போடுறது ரொம்ப ஈஸியஸ்ட் வே. or maybe just message your recruiters, first message, and comment on posts that provide sponsorship. So நம்ம வந்து LinkedIn நிறைய jobs போட்டிருப்போம் and maybe just comment with them like I'm interested for this role offering sponsorships and the jobs சொல்கிறேன். So a sample DM may look like this that you can send it to your recruiter. And use the graduate route times strategically. I cannot stress this enough because 18 monthsக்குள்ளே நீ ரெக்ரூட் ஆகணும். அந்த 18 monthsக்குள்ளே ரெக்ரூட் ஆகிறது நம்ம 1 yearக்குள்ளே தான் வைக்க முடியும். அந்த 18 months நம்ம கனெக்டாகவே எடுத்துக்க முடியாது. aim to get recruited under graduate route in the first 6 to 9 months. அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். செகண்ட் வந்து if you wanna use the job to switch to a skilled worker visa before 18 month deadline. ஸோ கிராஜுவேட் ரூட் ஜாபுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுவே யூஸ் பண்ணிவிட்டு you can switch to a skilled worker visa அப்படின்னு I will say. Don't wait until 17th month to apply for sponsorship. That won't work. Or you can also apply to other visas, which is going to be startup visa. அது வந்து entrepreneurs. ஸோ நீங்கள் பிஸ்னஸ் லைக் ஆண்டர்ப்ரனரியலாக கொஞ்சம் ஐடியாஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம். மேபி தீஸ் ஆர் ஜஸ்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் வேஸ். ஸோ ஸ்டார்ட்அப் விசா ஒன்று, ஹை பொட்டென்ஷியல் இண்டிவிஜுவல் அப்படின்றது ஒன்று, ஃப்ரம் கிராட்ஸ் டு டாப் குளோபல் யூனிவர்சிட்டிஸ். No sponsorship needed for these. Next one, the global talent visa for standout talent in techs, arts and academia. So in the role உங்களுக்கு sponsorship தேவைப்படும். Scale up visa for sponsor role in fast growing companies. So these are alternate ways or alternate visas apart from skilled worker visa that you can apply to if you are eligible. So yeah, that's about it. And next one என்னன்னா upskill before graduation. Again, work விசாக்கு நம்ம என்ன பேசணுமோ அதே தான் நான் இதுக்கும் சொல்கிறேன். அந்த 18 monthsல ஆர் அந்த 1 yearக்குள்ளே உங்களால் என்ன ஸ்கில் லேர்ன் பண்ண முடியுமோ, என்ன ப்ராஜெக்ட் கற்றுக்க முடியுமோ, ப்ளீஸ் டு யூஸ் தட். இஃப் யூ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸ் சே யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட், Prince 2 definitely works here. So அந்த certification நீங்கள் வாங்கி ஆகணும் இங்கே வந்து படிச்சு to stand out, to get that sponsor role. So please
I highly recommend that. Next வந்து communicate your graduate visa timelines confidently. ஸோ நீங்கள் எப்போ வந்து உங்களோட ரெக்ரூட்டர் கூட பேச ஆரம்பிக்கலாம், இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தட் யூ சே தட் ஐ ஜஸ்ட் ஹேவ் திஸ் டைம்லைன், அதுக்குள்ளே எனக்கு ஸ்பான்சர்ஷிப் கிடைக்கணும் அப்படின்றது டெஃபினட்டாக இது யூ ஹாவ் டு பி ட்ரான்ஸ்பரண்ட் இன் திஸ் ஸோ தட் ஃபைனலி அவங்க டைமும் கம்மியாகாது, உங்களுக்கும் வந்து if they don't feel comfortable with that, you can still move on and look for other jobs. Again, இந்த 18 months வந்து ரொம்ப லாங்காக அப்படின்னு நினைக்கவே வேண்டாம். You still have fine time when you strategically use it. So I'm not making you scared. It's what it is, okay? நம்ம கொஞ்சம் முன்னெச்சரிக்கையாக இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது. So I'm just telling you, these are the things that you can do. Next policy, settlement period increased. Okay. So the qualifying time for indefinite remain to leave வந்து first it was 5 years. நீங்கள் sponsored ஆகி ஒரு 5 years after that you can be or you can get a PR after you get ILR. Okay, the ILR கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் you will definitely get PR, but now they are planning to increase that to 10 years and that is quite a long time. என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல, but it will definitely take a very long time if this is implemented for you to settle down. So here's the source if you want to read more, but how to stay ahead of this. போன கிராஜுவேட் ரோட்டுக்கு I think நம்ம வந்து other routes பார்த்துருந்தோம், which is it's better you switch to a route that still offers 5-year ILR if eligible. Again, global talent visa, innovator founder visa, scale up visa, these are 3 that still requires so global talent visa ku 3 or 5 years adukulle you can get ILR. Innovator founder visa ku 3 years if endorsement conditions are met, and next one is scale up visa 5 years based on earnings and employer eligibility. So idu vandu or different ana or route if you want to change, if you have the eligibility to change, so you can do this. Second என்னன்னா, plan your timeline now so that you can avoid the 10-year rule. ஸோ இந்த law வந்து இன்னும் இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகலை, பட் இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகிற வரைக்கும் உங்களுக்கு ஸ்டில் டைம் இருக்குது. ஸோ யூ ஸ்டில் கேன் கெட் ஸ்பான்சர்ட் ஜாப்ஸ் பிஃபோர் தேட் அண்ட் that's better. ஸோ இது வந்து நான் அவங்க வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டா இட்ஸ் கோன் பி வெரி வெரி டிஃபிகல்ட். ஸோ ஈவன் பிஃபோர் தேட் you can apply for sponsored jobs and yeah, just stay ahead. Next வந்து maintain continuous legal residency. So ILRக்கு என்ன ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னா, no gaps or overstays, minimal absence from the UK, typically lesser or equal to 180 days per year. இதுதான் வந்து கண்டிஷன். ஸோ கீப் யுவர் டாக்குமெண்ட்ஸ் லைக் BRP, இப்போ வந்து நம்மளுக்கு ஷேர் கோடா, ஓகே ஷேர் கோட், ட்ராவல் ரெக்கார்ட்ஸ், யூட்டிலிட்டி பில்ஸ், கவுன்சில் டேக்ஸ் நீங்கள் ஃபில் பண்ணது, அது எல்லாமே ஒரு ப்ரூஃபாக நீங்கள் வச்சுக்கணும். ஸோ இன்வெஸ்ட் இன் லாங் டேர்ம் கோல்ஸ் அண்ட் நாட் ஷார்ட் டேர்ம். ஸோ இஃப் யூ பிளானிங் டு ஸ்டே ஹியர் அண்ட் இஃப் யூ நீட் தட் பிரிட்டிஷ் சிட்டிசன்ஷிப், if it even take 10 years, treat the UK as your home base. So build a strong, stable career path. Job ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக பில்ட் பண்ணுங்கள். Get your promotions and stay here. Next, get promoted to a high paying jobs, just like I mentioned, that offer sponsorship. That is very much important. Buy property or invest. Very very important. So இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து invest in long term growth. Next வந்து apply for British citizenship eventually. ஸோ உங்களுக்கு எப்போ ILR இருக்கோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் of course you can still apply. ஸோ ஃபைனலாக நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, இதுக்கு இஃப் ILR delays மீன்ஸ் இந்த லா வர்றதுக்கு முன்னாடி எப்படியாச்சும் நீங்கள் ஸ்பான்சர் ஜாபில் இருந்தால் that will not affect you. ஓகே, ஸோ I hope you get it. இந்த நெக்ஸ்ட்டு வர ரூல் வந்து என்னால் ஏற்றுக்கவே முடியல, ஏன்னு தெரியல. பட் ஸ்டில் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் டெஸ்ட் ஹேஸ் பீன் மேட் மேண்டேட்ரி ஈவன் ஃபார் யுவர் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் லைக் டிபெண்டன்ஸ். ஸோ என்ன சொல்கிறது நான், so your partners or your dependents, whoever are coming here, they will have to pass a basic English test also. So அவங்களும் வந்து இங்கிலீஷ் டெஸ்ட் ஃபஸ்ட்லாம் அப்படி இல்லை, ஐ மீன் இது வரைக்குமே அப்படி இல்லை. டிபெண்டன்ஸாக இருந்து அவங்க வரலாம், they can apply and come, but now they also need to have English proficiency for the integration அப்படின்னு அவங்க போட்டிருக்காங்க. This is a source, read in detail if you want to. Crazy, isn't it? But how do we stay ahead of this?
again இந்த ரூல் இன்னும் வந்து வரலை, அது வரைக்கும் நம்மளுக்கு டைம் இருக்குது. ஸோ if you still have dependents and you're thinking of getting your family to it right away, do not delay. But apart from that, how to stay away அப்படின்னா கண்டிப்பாக இவங்க என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா CE FR level A1 or A2 in English இருக்கணும் அப்படின்றது. நம்ம வந்து யூஸ்வலாக என்னென்ன எக்ஸாம்ஸ்னால் IELTS, Trinity and language certificate SCLT. So book an approved SCLT, which is secure English language test from one of these providers. நான் இங்கே போட்டிருக்கேன். Book early and maybe just get it done and come over. பட் நீங்கள் எவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து இது உங்கள் ஃபேமிலி நீங்கள் கூப்பிட்டு வரீங்களோ அவ்வளோ நல்லது. ஈவன் பிஃபோர் தி லா இஸ் இது வந்து ஃபுல்லாக லான்ச் பண்ணுறதுக்குள்ள. நெக்ஸ்ட்டு வந்து ப்ரிப்பேர் ஃபார் டெஸ்ட். ஐ டோன்ட் நோ இது வந்து நான் எல்லாருக்குமே அப்ளிகபிளாக இருக்குமான்னு தெரியல. பட் இஃப் யோர் பார்ட்னர் ஆர் 16+ உங்களுக்கு சில்ட்ரன் இருக்காங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த டெஸ்ட் எல்லாமே அவங்க எழுதியிருக்கணும். Check for exemptions before booking as well. Is 8, அதாவது 16க்கு கீழே அண்ட் ஓவர் 65 அது கண்டிப்பாக தேவைப்படாது. அண்ட் ஆல்சோ லாங் டேர்ம் மெடிக்கல் கண்டிஷன்ஸ் இருந்தால் அது தேவைப்படாது. மெஜாரிட்டி இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கிங் கண்ட்ரியிலேருந்து வராங்கன்னா லைக் USA, கனடா, ஆஸ்திரேலியா இதெல்லாம் வந்து எக்ஸம்ஷன். ஸோ அதோட லிங்க்கும் இங்கே இருக்குது. இங்கேருந்து வரீங்களா இருந்தால் ஆர் ஆல் தீஸ் எக்ஸம்ஷன்ஸ் ஆர் ரைட் ஹியர். ஸோ யூ நோ தட் யூ டு நாட் நீட் தட் IELTS ஆர் proficiency exams. And always gather these documents early. ஸோ நீங்கள் இந்த லா வர்றதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பண்ணணுன்னா உங்களோட டாக்குமெண்ட்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதில் நீங்கள் டிலே பண்ண விடக்கூடாது. பிகாஸ் ஒரு டாக்குமெண்ட் வாங்குறதுக்கு யூ நோ ஹவு டஃப் இட் இஸ். ஸோ டெஃபினெட்லி கெட் தீஸ் டாக்குமெண்ட்ஸ். அண்ட் நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதுனா கூட கெட் தி ரெஃபரன்ஸ் நம்பர், ப்ரூஃப் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப், ப்ரூஃப் ஆஃப் மெயின்டெனன்ஸ் ஃபண்ட்ஸ், செகண்ட் ஃபார் அகாமடேஷன் டீட்டெயில்ஸ். இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஹேவ் தட் ஹேண்டி. நெக்ஸ்ட், இஃப் யூர் ஆல்ரெடி இன் தி UK, switch routes early. If your partner is already on a visitor or student dependent visa, they can switch in country if they meet the test and relationship requirements. So check this before reapply. இதை பற்றி வந்து நீங்கள் செக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரம் அவுட் சைட் தி UK. இது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கும். பட் ஆல்ரெடி உள்ள கண்ட்ரிக்குள்ளே இருக்காங்கன்னா எவ்வளோ சீக்கிரம் நீங்கள் அப்ளை பண்ண முடியுமோ பண்ணிடுங்க. So definitely communicate with this change with your family so that they are mentally prepared as well. And அவங்களுக்கும் என்ன ஸ்டெப்ஸ் இருக்கோ அது அவங்க பண்ணலாம். ஸோ ஃபைனல் டேக்அவே இதுக்கு நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, இட்ஸ் டெஃபினெட்லி நாட் டிஃபிகல்ட். அண்ட் ஆல்சோ சில பேருக்கு இட்ஸ் ஐ டோன்ட் நோ வை திஸ் லா இஸ் ஃபார் டிபெண்டன்ஸ் as well. பட் இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் வெரி டிஃபிகல்ட் இல்லையா? ஒருத்தவங்களுக்கு திருப்பி படித்து எக்ஸாம் எழுதி இட்ஸ் கிரேசி. ஸோ இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் if you can, if you have the eligibility or if you're capable of doing this, do it right away. And exemptions பாருங்க. It is again not difficult. if you நீங்க படிச்சு கண்டிப்பாக வரலாம். Definitely not a point where you cannot come at all. So அந்த டைமுக்குள்ளே இந்த லா லான்ச் ஆகிறதுக்குள்ளே டெஃபினெட்லி உள்ளே வர ட்ரை பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா, சோஷியல் கேர் விசா ரவுட் வந்து டு க்ளோஸ். ஸோ உங்களுக்கே தெரியும், இங்கே வந்து ஹெல்த் ஒர்க்கர் விசாவில் வரவங்க நிறையா பேர். யூ கேன் சி லாட் ஆஃப் பீப்புள் கம்மிங் இன் தட் ரவுட். ஸோ அது வந்து நமக்கு டோட்டலாக வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறாங்க லேட்டர் இன் 2025. ஸோ that's another policy as well. If you're already in the UK, that's not applicable to you. You can still extend your visa, but for new applicants, no, that's not going to work. So அதோட source இங்கே இருக்குது. If you want to read more, just go ahead. And இதிலிருந்து நம்ம எப்படி நம்ம வந்து to stay ahead of this, again alternative routes to explore that can be skilled workers, NHS roles. அதில் வந்து still வந்து doctors openings இருக்கு, nurses, technicians and therapists. இவங்களுக்குலாம் openings NHS skilled worker visaவே இருக்கு. Health administration requires office computer skills, can lead to sponsorship. அதுவும் நீங்கள் switch பண்ணிக்கலாம். Student visa of course you know, but again அது அந்த law இருக்கு, அதுவும் நீங்கள் பார்த்துக்கணும். Global talent visa healthல வந்து for experienced researchers in health and medical fields. So இது ஒரு route இருக்கு. If you're in the UK as a dependent of a social care worker, then you can still switch to a student visa, apply independently for a sponsored role. I don't know how it's going to get very, very tough. Plan to move out of dependent status before the visa expires. That's ரொம்ப important.
So basically என்னன்னா switch to postgraduate or professional studies for a longer UK stay or get a sponsored job as soon as possible even if you're a dependent. Oh my god, I know it's a lot. இது எல்லாத்துக்குமே ஒரே சொல்யூஷன் தான் எனக்கு திருப்பி இருக்குது. உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த லா வர வரைக்கும் என்னெல்லாம் பண்ண முடியுமோ in order to secure and be here, do it if you're really interested in living here. Illana, if you have other plans, just go ahead. These laws, these policies, again, it sounds எப்படி சொல்கிறது, ரொம்ப பேனிக் க்ரியேட் ஆகும். பட் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, again, things you cannot control, it happens. And இது நடந்தாலும் கூட it's not like the end of the world, இல்லையா? So you still have other options. You can go to other countries. I mean, just kidding. நான் சும்மா ஈஸியாக சொல்கிறேன், but I don't know how you are planning about your future. So just stay ahead and don't pressurize so much on this. If there's one way that's getting closed, there's always a bigger door opening for you. அது நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So I think we discussed a lot about these policies. Okay, நம்ம இவ்வளோ தூரம் இமிக்ரெண்ட்டாக இவ்வளோ தூரத்துலேருந்து வந்திருக்கோன்னா there's definitely some kind of, you know, கண்டிப்பாக ஒரு ரீசன் இருக்குது. ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு ரீசன் இருக்கும். நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, these are changes that shouldn't slow us down. It should always keep pushing you and you should always adapt to changes. மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So இது வந்து definitely should not slow you down. See other ways on how you can stay ahead and போய்கிட்டே இருக்கலாம், அவ்வளோதான். ஸோ இட்ஸ் ஜஸ்ட் இது இன்னும் ஃபுல்லாக ஒரு லா ஆகலை, பட் ஆனாலும் இட்ஸ் ஃபைன், இட்ஸ் டோட்டலி ஃபைன் அண்ட் வி கேன் ஹெல்ப் ஈச் அதர். அண்ட் எப்படியாச்சும் இது மூலயமா நம்மளால் சேஞ்ச் அடாப்ட் பண்ணி போயிட்டே இருக்க முடியும். லெட்ஸ் நாட் ஸ்டாப் இட் ரைட் தேர். ஓகே, ஸோ டெஃபினெட்லி I know this is huge, but again, this is not something where you have to be abdin kuda vechikalame. So stay strong, and I think that's all I have for this video, and I'm so happy that I could connect with all of you. So take care and see you in the next video then. Ta-da!